Yeah, I was here first time in Ukraine last year in September. Then a friend of mine invited me to come here to Lviv, Sergei Sashenko, an artist from Lviv. Цього року я вперше був у Львові в вересні, і потім мій товариш запросив мене to make exhibition here. To make exhibition here, yeah. Зробити тут виставку у Львові. So I came back in November to make exhibition here in this place. It was called Monsters because of my ship monsters and Kran monsters I have my own series about. Yeah, then we walked together to Dnipropetrovsk for You have an exhibition at Dnipropetrovsk? Not already, but we had an art symposium, and I was part of this art symposium. Yeah, and in the end I was here for 4 weeks in November and December. And I made also about 8,000 photos. 8,000 photos. Yeah. So maybe. В листопаді ви почали готувати виставку, і потім ще були на симпозіуму в Дніпропетровську, і зробили, потім повернулися у Львів, і на протязі 2 тижнів зробили 800, 800, yes? 8,000. 8,000, 8,000 фото. Of Lviv, yeah? No, all over Ukraine. All over Ukraine, по всій Україні. Yeah, and now for the last year I was more or less working on these photos to make series about secrets of Lviv, secrets of Dnieper, some industrial series. Yeah, and now I'm back to have here opening the secrets of Lviv, my view from this beautiful city. And like the view, maybe not a lot of people see it. I also had a few days ago opening in Kiev, an exhibition. You have an exhibition in Kiev. In Kiev, same time now. About Lviv or about No, Kiev? it's about traveling. About traveling all over Ukraine. All over the world in the end. All over Ukraine. The world. And now I'm just preparing exhibition in City Museum of Kiev in the first 2 weeks of June next year about Ukraine. It will be a huge exhibition there. How many photos? Maybe 150, I don't know. It's a huge hall, so we will do a lot. Here, how many you have photos? I have This exhibition? 45, I think. 45. Зараз в цей самий час у Києві теж проходить виставка цього фотографа. Там представлені фото зі всієї України, те, що він робив, і він планує ще зробити велику виставку у Києві на початку червня, біля 150 фото, ті, що самі найгарніші він вибере для того, щоб показати Україну. А тут на цій виставці представлені 45 фото Львову, такі самі характерні, як на його думку. What photos you show there? Only from Lviv here. Interesting places. Interesting places or details. Things I found, they are impressive for me. They show something about I feel about Ukraine, let's say. What do you feel about Ukraine? I love the people very much here. I love this country, but I even also see a lot of problems here. And yeah, but this part was 100 years ago Austria. It was a flowering city, and it will be in future, I'm sure, because the people were strong here and I like them very much. Well, I can't say. Я спитала, як він відноситься до Львова. Йому дуже подобається у Львові, дуже подобаються українські люди. Він дуже співчуває, бачить багато дуже гарних речей, але і багато проблем одночасно. І на виставці представлені якісь фрагменти, ті, що його найбільш всього вразили з Львова, якісь такі деталі, які він помітив. Ну, якось так. А у Пітера спитати, яка улюблена фото? What is your favorite photo of this exhibition? Maybe the photo over there, you can show it after, because you know it, what you see. Підійдемо, може, подивимось. Let's go here. Yeah. It's a very typical photo for me, because I'm not the photographer, a classic style. A journalist in Slovenia decided the name Photo-Graphik for me.
because every photo looks like a graphic, and me, I'm a photo designer. Let's say I see something. Photo designer photo, yeah? Yeah, but no Photoshop. It means I see something and then I'm looking maybe for hours to get the right angle. For example, this is the figure on the Opera House in Lviv, and this was a Luna Park a few hundred meters away. And I like Donald Duck. And then to find the angle to combine these figures, it's my intention. And so it's, for me, it's typical. It's classic, it's jokey, it's modern. Yeah, and even I have other pictures. Combine these parts. And even I have other pictures like there. It shows the classic of multicultural, but even with the classic combined by the modern times. And so the overflow. And so, yeah, I just... Understand. Виставка, що вона названа Photo-Graphik, але багато кольорів все ж таки. Ну, він комбінує модернові якісь речі з класичними речами. На цій фоті це показано дуже чітко, що такі класична скульптура, вона з сучасним якимось елементом поєднана. Він каже, що він довго підбирав якийсь кут, щоб все це поєднати. В нього таке фотографічне мистецтво, і він кайфує від цього. And in the next room you see more classic graphics from me. Now I don't have much here, but I like to make only photos of structures and change them, not just Photoshop, only with Lightroom to get it like graphics. So I have to make the photo in this style that can change it, and then nobody knows in the end what is it, or the people are interested, they're looking, they're thinking about, have different ideas, and my intention is people have not only view on a photo, nice, beautiful, beautiful. They have to think about. They have to find. What is this? They have to find out for themselves. Even some people find complete other things like me. But it's good. That should be part of Він art. каже, що в другому залі є фото, які він спочатку зробив фото, а потім змінив їх так, щоб їх майже не можна впізнати. І кожна людина щось знаходить таке, що навіть і він там не спрятав. Let's see. Yeah. This, for example, but 90% of my photos are this style. So in the end, it's just a simple wall. Here is glass in the factory, and they painted something outside, and so color came on the wall and on the glass and was running down. That's it. Получається, тут звичайна стіна, тут скло, але воно змінено так, що ти не одразу побачиш, що це таке взагалі. It's cool. Thanks. And even this installation here, we can turn around. It's the first time I presented this picture in the middle. I took it here in Lviv, and I didn't know the meaning of this piece. I heard it later. The legend. A friend told me every baby, when it comes to the world, knows everything about the universe. And immediately after he's born, the angel comes and says, "Be silent." And so you have a hard life because you have all the knowledge about the universe in your brain, but cannot speak about it. And so this is very symbolic. It's touched by the hand, silent. And this installation around, it means to me like caged. So everything is like caged, and even the intention that it's very big, the cage outside, and when you go from distance closer and closer, the cage disappears, and all the danger is left. Що я розповім? Перекладу. Це янголятко теж було знято у Львові. І спочатку він зробив фото, а потім йому розповіли, чому отут вийшло під носиком цей закритий ротик у янголятки. Бо дитина, коли народжується, рахується, що вона знає все про Всесвіт. І для того, щоб він розповідав, йому закривають ротики. І потім вже дитина, коли стає дорослим, він вже не може все це розповісти. В нього воно все в голові, але розповісти він не може. І тут така інсталяція, що показує таку клітку, що ти з неї не можеш вибратись. Спочатку ти бачиш саму клітку, потім ближче підходиш, а клітки вже немає. Вона розчиняється якось так. Yeah, and I have to say, everything you see in the pictures isn't arranged.
It just happened. They showed me how it would fit in the end, so I took the photo. I don't say, please put it there, I put it like this. I didn't arrange anything on any photo, even the balloons. Це було from the не telephone. постановочне фото. Це було, як воно було, так і нічого не міняв, нічого не казав, не робив, щоб воно було I просто never воно asked, так вийшло. I never asked anybody to do anything, I just wait for the situation. Він просто чекав на ситуацію і підловив цей момент, як він є. Like a hunter. Yeah. Graphic hunter. Yeah. Yeah, and even this part and this part, maybe a distance of 150 meters. So it's the same place, the same location. It's also very important for me. That this is To my- combine this to location. combine this location. Yeah. This is on the Lviv. and It's a this- puzzle. It's a puzzle, yeah. And it's even hard for me to do it like this, but it's my philosophy. In the end, I was learned watchmaking. I'm a master of watchmaking, and so I have to have very details. And so even in photography, I love the details. Це його стиль роботи такий, це вибрати якісь деталі, такі найменші, підгледіти їх, дочекатися моменту. Це дуже цікаво. Ці два, виходить, моменти були зроблені майже в одному і тому ж місці, але він чекав моменти, щоб відловити все це і потім скоординувати. Як цей мисливець, да, охотник. It's good. Cool. Thank you. Not because of this installation, but now I got member of Contemporary Art Lower Austria, the district I was born, and I'm quite successful in my lab in Austria. They like it. They like this installation very much, and now it will be, I don't know which installation or which exhibition, it will be a very huge exhibition. This will be presented in Vienna too. But here in Lviv, now today it's the first time. We're happy to see it first. Thanks. Yeah, it's the home, so it's the right. А ще побажання молодим фотографам які-небудь? Не міг би він? Побажання будуть побажання. Побажання wishes, maybe. Maybe you say some wishes to young photographers, some advices. Yeah, in the end, I only can say about me. I didn't know anything about Lviv. I only know it's an historical city, and first I was running around like in Vienna, like in Vienna, like in Vienna. And then I've seen the details, and from every city I love something special. I find something special for me. And so every young photographer, he should take his camera, even a mobile phone, And look for details. and walking around and should copy anybody. Because if you're the second, you're the last. You have to be unique, with style, with everything, and just you have to believe on it, and you have to work with it. Even not for me, it doesn't mean I make a few photos and then I print them. Photographing is for me the center of my life. Even I'm studying classic art, because the art construction, the visual construction is the same. If it's Michelangelo or if it's a photo in the 21st century, are the same rules. And you have to accept them. And even, it's very important for young people, if you see a photo which is nothing, just a straight view or something like that, but you're impressed, then look about why you're impressed. And then you see the optical rules. And if they're fit, it's impressive just even you make a photo from nothing. Yeah. Thank you. Ну, треба побажання і поради такі, що ти повинен бути єдиним в такому світі, бо якщо ти другий, ти вже останній. Треба вважати на деталі якісь, шукати їх в усьому, брати камеру, йти шукати. І навіть якщо ти бачиш, що звичайно фотографію ж ти зробив, але тут тебе вона вразила, ти повинен зупинитися і подумати, чим вона тебе вразила. І потім з цієї фотографії ще можна зробити таку фотографію, що буде на всіх виставках світу виставлятися. Ну, ми чули висловлено, що велику фотографію можна зробити 5 хвилин пішки від свого дому, не обов'язково їздити куди-небудь далеко. Це згідно з цим, чи спитати? Do you agree with such phrase like you can make a great photo not far from your home, not necessary to go? You can do it like maybe in your apartment.
Навіть у себе вдома можна розробити. You just have to find the real Depends, object in the real angle, in the real light. Це треба вважати на кут, на світло і на саму. And you have to have a view, your special view. Okay, me, I'm traveling a lot, I'm a traveler. But for me, it's important to don't know about cities or things, yeah? Для нього важливо нічого не знати про місто, в яке він їде. Він дуже багато подорожує. But even in my parents' garden, I make the most beautiful nature macros. І навіть самі найкращі, одні з найкращих фото він зробив в саду своїх батьків. Because there I know the light situation, the sun Була якась situation. така світова ситуація класна. So it's the same, maybe you live here in Lviv, close to a park, and you know, okay, tomorrow it's snowing. So you go out in the morning when you know the light is coming from there or there, maybe with this or this tower. And so you can expect beautiful shadows, for example, in the fresh new snow. That I cannot make because I can run around there, but when I find the snow, people will walk through, and the sun is gone. Навіть якщо ти живеш у Львові, ти можеш знати, що завтра пішов сніг, ти вийшов, зловив світло, зловив кут, зловив якісь силуети і зробив класне фото. Обов'язково It's дійсно. time to open exhibition. Yeah. It's time to open the exhibition. That's okay. Nice to see you again. Олексій, Прізвище. Привіт. Радий бачити. Йомка взять. Вітаємо всіх вас в музеї ідей. Раді вам представити австрійського фотохудожника Пітера Лаглера. І, на жаль, нашого директора Олеся Дзиндри зараз немає, тому відкриття буде таке в такому скромному форматі. Менш офіційно, Менш офіційно, але тим не менш ми раді, що Пітер вже другий раз до нас приїжджає в нашу галерею і другий раз вже тут відкриває свою виставку. Перша виставка називалася «Монстр». Якщо хтось був, то йому пощастило. Дуже цікава виставка про великі кораблі, які він бачив в своїх подорожах. Петер багато подорожує і, власне, від цих вражень, які в нього з'являються під час подорожей, виникають такі роботи. Цього разу він нам привіз інакшу зовсім виставку «Таємниці Львова» і представив своє бачення Львова. Тобто, можливо, воно комусь здасться незвичним, нетрадиційним до такого, як ми звикли, що це має бути обов'язково якась архітектура, власне, те, чим Львів пишається. Він показав те, що його вразило, якісь такі деталі, які війшли йому в душу, і ви маєте змогу подивитися, і якщо захочете потім з ним поспілкуватися. А зараз Пітер щось сам розкаже про свої роботи, про свою творчість і нам допоможуть перекласти. Спробують. Так, дякую. Say something about your exhibition, please. Yeah, I say hello and welcome to my second exhibition here in this amazing Museum of Ideas in Lviv. I'm very proud to be back here after 1 year. Thank you to Horace and Christina to arrange it for me and to help me a lot. Thank you for coming. And about the pictures, last year I've been in Lviv more or less 1 week. And I had time for 4 days to make photographs. And so I just was walking around and with my friend Thierry, showed me some places, and then I worked a long time with the pictures and thought about what I should display here. And me, I make more or less details, not overviews of streets and houses like this. And so... Wait a minute. Okay. Я
Маленька пауза, щоб я приблизно переклала, що сказав Пітер. Він дуже радий всіх тут бачити. Він дуже вдячний за те, що його запросили ще раз, другий раз вже в цю галерею. Він розповідає, що він знімав багато про Львів і потім поїхав до себе додому і в собі в голові вкладав, як нам показати цей Львів, і як скомбінувати ці фотографії. От зараз він дуже радий це все нам показати. Okay, yeah, and so I decided more or less an overview about things me as Austrian I've never seen, I don't know. Things about them impressed me, even structures, even like in the other room, parts of the history, of the multicultural history of Lviv, and also in combination with the new age now. Even the colorful traffic, in some graffitis, they show me very exact, let's say, what people think here, partly. So I showed them here, because it was impressive for me. Найбільше його вразило одні такі речі, коли класичне щось комбінується з сучасністю. Він побачив якісь австрійські деталі на фоні сучасних якихось графіті на стінах або сучасних елементів яскравих, чорно-білі фото з яскравими елементами, вони показані в тому залі. Це те, що його вразило. Okay, so once again, thanks a lot for coming, and let's enjoy a glass of wine now together. Пригощайтеся вином, ми раді вас Даша, а я хотів спитати Пітера. Він у Львові скільки разів був, і яке враження Львів на нього справив? Скажімо, якщо порівняти з Віднем, Краків, Прага, ну що він скаже? Бо він подорожує, фотографує, то цікаво просто познати. He asks about how many times you were in Lviv there and what impression Lviv made to you. Difference between Lviv and Vienna. No, I've been all in all for 2 weeks, or 1.5 weeks in Lviv, but most of the time I spent here for developing my exhibition. Let's say going... 1.5 тижні він був, потім вже поїхав десь рік переробляти все це. So walking on the street, it's sometimes similar to Vienna, because the same architecture, the same style, maybe a bit smaller, everything, but in the end it's sometimes I feel like in Vienna, even the Jugendstil here is much more beautiful, because it wasn't disturbed in World War II. Більш прекрасний, на його думку, Львів, тому що він не був знищеним, не був доторканим, як Вена. В Вені щось відробляли, а в нас воно як було, так і залишилося. В такому плані він його зачепив. Бо також до нас приїздили друзі з Німеччини, Берлін, там, Бонн. His friends from Germany, Bonn visited. Вони робили фотографії. And made photos. І вони були також здивовані, що у Львові архітектура, та як Пітер підмітив, стара, і новітні всі графіті, ще щось то переплітається, і багато є таких занедбаних нібито будинків, не реставрованих такого все. І їм то більше подобалося, що в них в Берліні чи ще щось так як казка, а вони кажуть, що в нас ще там в Тельника збереглася. He says that his friends told him see in Lviv the history, and this history was combined with this graffiti, new subjects, and they liked this thing too, like you. Yeah, for me, I was this Not year. modern, but This year was first time in Berlin. Berlin is different, but for me, Berlin is like Kiev. There are big boulevards, big parks. And Lviv is like Austrian city, very close, very tricky. Бонн, він велике magic. місто, таке з бульварами, Mystery, з yeah. великими Yeah. доріжками. Він зовсім інший. Львів, він такий, як австрійський австрійське місто, він маленький, компактний, з маленькими вуличками. Yeah, the people here, if they would be the same language, they would be like Slovenia, like Austria, like Czech, like Hungary, like Якщо б ми Central розмовляли Europe. англійською, то ми були б такі самі люди, як і в Австрії. А, ну то приємно то чути. Європа. Even more, I go to East,
Dnipropetrovsk or Kharkiv or Kiev, it changed a bit, but here it's... It's industrial cities. Yeah, but here is even, the food is the same like in Austria. Here is special quality, I have to say, restaurants here are super. Restaurants are super. Even the beer. Ресторани в Дніпрі суперові, але міста такі індустріальні, вони великі, промислові, не такі як Австрія, такі як Львів. Ну, а ресторани супер, йому сподобалося. Де там? В Дніпрі, в Києві. Там ресторани, так. Ну, але тут також є специфіка ресторанів, також тут безліч, тут сотні цікавих таких з ізюминкою різних фестів таких, де тут можна скуштувати смачної їжі. Yes, I said here. Знаєте? I said about here. It's a classical kitchen, like sometimes I remember to my grandmother. She's long ago died, but some of these dishes remembering how she cooked. So very traditional, classic, good old time style, and Багато таких автентичних рецептів він коштував, він в курсі смачних. А фотографії Пітер, крім Львова, Києва, видно, і ще якісь міста Він по України? всій Україні. По У нього всій зараз Україні. іде виставка в Києві, по Київ, всій ага. Україні він знімав, там велика виставка. Тобто він вже Україну знає, я так розумію, що він вже знає. You traveled all around Ukraine. not all around now. Many places. Yeah, Not last, all, but many. more and more it will be. Next year it will be Odessa for sure. Наступного року вже збереться. Maybe my plan is to go up to Dnipro, up to Dnipropetrovsk by ship maybe. And yeah, just, I will see. Just follow my road. And my road definitely comes a few times next year to Ukraine. Ну, він збирається ще раз приїхати обов'язково, може А Одесу. як Пітер, бо зараз у нас почався джазовий фест, він взагалі чув український джаз, рок, Do you блюз, like яких стилів Ukrainian jazz, музики? blues, rock? I didn't hear much concerts, but I like the music very much here. We born with the blues. The blues is mother of all music, yeah? So blues cannot be bad. Що перевагу блюзу. Ну так, йому подобається блюз, і він каже, що блюз не може бути поганим. Так, В принципі, ніде. і на закінчення, щоб я тут не віднімав часу, у нас є друзі одні у Львові старих таких музикантів, є Open Blues Band група, от Юрій Шарифу, якому 70 років, 65-го року, Big Beat, вони ще у Львові утворили групу свою, 65-го вже 50 років було, і вони до сих пір на сцені, скажи, дуже чудова, потужна група He блюзова. has friends, they play music in Open Blues Band. Open Blues Band. It's the name of the І людям вже 70 років, 67, They are 70. 70 years old. And they Так, just- супер. They are still playing on the scene. That's perfect. Very good music. A friend of my father also makes music with some younger guys, but he's 71. His last concert. Його батька теж грає His в last concert took 8 hours з on молодими stage. хлопцями. So you just have to like music and you do it. Якщо вам подобається Так. музика, то ти її робиш, так. Ну, не буду вже, щоб тут вже може щось хоче. Так. Дякую, дуже Дякую. дякую. Так. So now time for О,